హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విఆర్ ట్యుటోరియల్స్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ బిల్డప్ సెషన్. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం 325 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు నేర్చుకోబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదటి పదం మైండ్ సెట్, ఆలోచన విధానం లేదా మనస్తత్వం. ద మైండ్ సెట్ షుడ్ మోటివేట్ యూ టు పర్ఫార్మ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీస్. మీరు అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి మీ మనస్తత్వం మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్, విశ్వాసం లేదా నమ్మకం. ద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ గెటింగ్ సక్సెస్. విజయం సాధించడానికి ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం. లిజన్, వినండి. లిజన్ టు ద వర్డ్స్ దే యూస్ టు డిస్క్రైబ్ దర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. వారి అనుభవాలను వివరించడానికి వారి ఉపయోగించే పదాలను వినండి. క్రియేటివ్, సృజనాత్మకత. The creative person wants to know about all kinds of things. సృజనాత్మక వ్యక్తి అన్ని రకాల విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. డెడికేట్, అంకితం. దిస్ బుక్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు 3 most important people in my life. ఈ పుస్తకం నా జీవితంలో 3 ముఖ్యమైన వ్యక్తులకు అంకితం చేయబడింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. మైండ్ సెట్, ఆలోచన విధానం లేదా మనస్తత్వం. కాన్ఫిడెన్స్, విశ్వాసం లేదా నమ్మకం. లిజన్, వినండి. క్రియేటివ్, సృజనాత్మకత. డెడికేట్, అంకితం. అటాక్, దాడి చేయుట. కాజ్, కారణంగా. రాబర్, దొంగ. నౌడేస్, ఈ రోజుల్లో. ప్రిజన్, జైలు. కాంట్రిబ్యూట్, సహకరించుట లేదా దోహదపడుట. మిస్టేక్స్, తప్పులు. క్రియేట్, సృష్టించుట. హరికేన్, సుడిగాలి. డెలివర్, చేరవేయు లేదా చిరునామాదారునికి అందజేయు. డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం. హెల్త్, ఆరోగ్యం. బేఫుట్, చెప్పులు లేకుండా. థాట్ ప్రొవోకింగ్, ఆలోచన రేపే. హెయిల్డ్, వడగండ్ల వాన కురవటం. స్నో, మంచు. డ్రెడ్ఫుల్, భయంకరమైన. స్పెండ్, ఖర్చు పెట్టుట. ఆర్నమెంట్స్, ఆభరణములు లేదా నగలు. వండర్ఫుల్, అద్భుతమైన. ఎలీటెడ్, చాలా సంతోషంగా. మటర్,
గుసగుసలాడుట లేదా గొనుగుట. వానిష్ మాయమైపోవుట లేదా అదృశ్యమగుట. ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఊహించని. ఎడ్యుకేషన్ విద్య లేదా చదువు. డిగ్నిఫైడ్ గౌరవప్రదమైన. నార్మల్ సాధారణంగా లేదా మామూలుగా. ఆబ్స్క్యూర్ మారుమూలైన. ఆస్పీషియస్ పవిత్రమైన లేదా శుభప్రదమైన. ఫేడ్ వాడిపోవుట. రిపేర్ బాగు చేయుట. డైవర్సిటీ వైవిధ్యం లేదా భిన్నత్వం. ఎంటీ ఖాళీ. అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం. రిలీజియన్ మతం. అబ్జర్వ్ పరిశీలించుట. ఫిజికలీ భౌతికంగా లేదా శారీరకంగా. డిస్కస్ చర్చించు. రష్ట్ చేరుకొనుట. లా చట్టం. డివైడ్ విభజించు. హెల్డ్ జరుగు. కోస్ట్ తీరము. ప్యాడీ వరి. డిఫికల్టీ కష్టం లేదా ఇబ్బంది. లాబరర్ కార్మికుడు. రూరల్ ఏరియా గ్రామీణ ప్రాంతం. వెండర్ విక్రేత. గార్మెంట్స్ వస్త్రాలు.